Hier ist Rockland Radio mit Torsten Buschmann. Und bei mir ist der König der Biker sozusagen, nämlich Arlen Ness. Das ist auch der Mann, der diese ganzen Motorräder baut für diese Rocker, die natürlich auch gerne Motorräder haben. Das hat er mir gerade eben so erzählt, während wir hier gesessen haben. Hat er gesagt, Aerosmith, Steven Tyler baut auch gerade seine eigene Maschine. You told me Steven Tyler is building his own motorcycle. Yeah, he designed a motorcycle and is building a few kind of as a collector's series, so that's kind of fun. So how he's doing his job? It's pretty new. I'm not sure if they're selling a whole lot of them yet, but it's kind of new. Okay, that tells all. Also er sagt, Steven Tyler ist gerade dabei, er macht das aber noch nicht so lange und es ist ein ganz neues Motorrad, das der gerade am entwickeln ist und Arlen Ness sagt, es ist schön, dass er das macht, aber es ist halt neu und er glaubt nicht, dass er allzu viele davon verkaufen wird. But you're selling your motorcycles often to big rock stars. Oh yeah, a lot of the rockers I've built bikes for quite a few of them and you become friends with them, so it's kind of fun. Greg Allman from the Allman Brothers, Neil Sean from Journey, Pat Simmons has been a friend from the Doobie Brothers forever, and there's so many people that like motorcycles, it really makes it fun. Also er baut ja wirklich genau diese Maschinen dann so wie die Rockstars die haben wollen. Und sagt halt hier wirklich, Greg Allman von den Allman Brothers ist ein Kunde von ihm. Pat Sims hat er gerade auch noch gesagt. Und sind wirklich viele große Stars mit dabei, mit denen er schon zusammengearbeitet hat und so ein bisschen was macht. What are the special things they want? Do they come to you and say, Arlen builds this special motorcycle, or do you get your own ideas? Most of the time when they come, they come for our design. They pretty much let us have a free reign on what we're going to do for them. But we'll sit down and explain things and see what their taste is and stuff like that. So it's pretty much special built for them. I got an interesting question. I thought about it. Maybe you meet someone who doesn't know who you are. How do you describe yourself, what you're doing? That's kind of a hard question. I'm not sure. Most of all, my life is around motorcycles and motorcycle people. And pretty much I've been around it so long, so I'm usually fairly well known in that field. When you're somewhere that don't know you, you're just like a normal person, which works great. Okay, also er sagt, er macht halt sehr, sehr viel jetzt schon in diesem Motorrad-Business und da kennt ihn einfach wirklich jeder. Es ist nämlich unglaublich, was er da schon erreicht hat und was er aufgebaut hat und in den USA ein Superstar ist. Auch heute Abend hier stehen auch Leute vorm Studio, gerade schönen Gruß nach draußen, die natürlich extra wegen Arlen Ness gekommen sind und große Fans von ihm sind. Also er ist wirklich eine richtig lebende Legende und macht das schon eine ganze Weile. How long do you work as customizer? Probably about 45 years now that I've been working on bikes. Actually been in business now. This year will be 40 years of actually having a business, but I worked on motorcycles before I started my business, of course. Also er sagt jetzt, seit über 40 Jahren arbeitet er dran, 45 Jahre sowas rum, arbeitet er wirklich schon an Motorrädern und hat die gemacht. How did you come to customizing? I just liked motorcycles and had a little bit of experience in custom painting. So when I got my first motorcycle, I took it apart and painted it. And people liked it, and they started bringing me their motorcycles to paint. And I did that for a few years and got so busy at it, I decided to open a store. And so that was in 1970, and I've been doing it ever since. You're kind of the American dream. I read you were a furniture mover. Yes. Yes? Really? Deliver furniture, yes. And before that, I was a mailman. Okay, also er hat wirklich ganz klein angefangen, hat diesen berühmten amerikanischen Traum, hat früher als Möbelpacker gearbeitet, hat als bei der Post gearbeitet und solche Sachen gemacht. And I read that you got only one motorcycle in the beginning. Right. How was this? Yeah, actually, I had to save money for a while. I bought my first motorcycle for $300. And it was a 1947 Knucklehead. And of course, that's the one I took apart and painted. And then I would show it in the roadster shows, the bike shows. And every year I would redo it. And since I didn't have any money to buy any more bikes, I would redo that same motorcycle for several years.
Okay, also er hatte damals nicht genug Geld für verschiedene Motorräder, er hatte $300, davon hat er sich ein Motorrad gekauft damals und hat das praktisch umgebaut, hat es fotografiert, hat es auf Shows präsentiert und dann musste er es wieder zurückbauen, um es dann wieder neu umzubauen, um neue Maschinen zu haben. Es war also immer genau das gleiche Motorrad, weil er nicht genug Geld dafür hatte und hat das immer weitergemacht. You got one prize, your first prize you won. It was the first prize also. Right. And if you hadn't got this prize at the moment, do you think you would do it now, today on? I think I probably would still be doing the same thing whether I won the show or not. But I guess once you win, then it really, really excites you and you want to do that again. But, it's my passion just ever since then is working on motorcycles. And before I worked on motorcycles, I had hot rods. So I loved working with my hands. Okay, that's a nice thing. Also er hatte damals bei einem Wettbewerb mitgemacht, nachdem er sein erstes Motorrad gebaut oder umgebaut hatte und den hat er auch sofort gewonnen, hat er gleich einen ersten Preis gemacht und ich habe ihn gefragt, würde er heute eigentlich noch weiter da arbeiten, wenn er diesen Preis nicht gewonnen hätte und er hat gesagt, ja, er hätte es auf jeden Fall weitergemacht, hat damals auch mit Hot Rods zusammengearbeitet oder an Hot Rods gearbeitet und es war auch so ein kleines Hobby von ihm und hat er auch weitergemacht. So now, I would say we'll play some music again and let's talk about your whole life after that. Also wir spielen noch ein bisschen Biker-Mucke hier. Jimi Hendrix haben wir jetzt hier mit Purple Haze.